Good noon, everyone. Today discuss about IPC, instrumentation and process control. Unit number 8 stability part. અને previous lecture માં આપણે જોયું હતું Routh test stability. આજે જોઈશું આપણે theorems यानी कि method of the Routh test. Okay. Method of root locus for a stability analysis ના બેસિસ પર છે આ ટોપિક. Theorems of the Routh test. જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ્સ છે 4 માર્ક્સ માટે જીટીમાં પૂછી શકે છે વારંવાર. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. અને ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ધ નેસેસરી એન્ડ સફિશિયન્ટ કન્ડિશન્સ. હવે સમ કન્ડિશન્સ છે એના બેઝિસ પર જે આપણે A0, A1, B1, C1 જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ઓલરેડી જોઈ ગયા છે. ધીઝ વન સમ કન્ડિશન્સ, એને આપણે રિવિઝન પાર્ટમાં જોઈશું. એને કહેવાય છે રાઉથ એરે. ઓકે. ધ નેસેસરી એન્ડ સફિશિયન્ટ કન્ડિશન for all the roots of the characteristics and equations to have negative real part stable system માટે is that all the elements of the first column of the Routh array જે A0, A1, B1, C1 etc. be the positive and non-zero ના બેઝિસ પર છે. Okay. The first point is the necessary and sufficient conditions for all the roots of the characteristics equations and to have the negative real parts the stable system is that all the elements of the first column of the Routh array or A0, A1, B1 and C1 છે etc. be the positive and non-zero basis ના પર હોઈ શકે જે ઉપરની કોલમ્સ છે. This one, this is the Routh array. Arrange the coefficient of equations the 14.9 above. This one, A0 s raised to n plus A1 s raised to n minus 1 plus A2 s raised to n minus 2 plus A is equal to 0. And where A0 is the positive, if A0 is originally negative part, the both sides are the multiplied by in this form. It is necessary that all these coefficients are the A0, A1, A2 and an minus 1 to an સુધી. ઓકે. હવે રાઉથ એરેની આપણને ફર્સ્ટ કોલમ કીધી છે જેમાં A0, A1, B1, C1 છે એરિયા. ઓકે. This one. The second one, if sum of the element in the first column of are negative, the number of root with the positive real part. Which one? શું કીધું છે કે જે ફર્સ્ટ કોલમ છે તે નેગેટિવ હોઈ શકે. ધ નંબર ઓફ રૂટ્સ વિથ અ પોઝિટિવ રિયલ પાર્ટ ઇન ધ રાઇટ હાફ પ્લેન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ નંબર ઓફ સાઇન ચેન્જ ઇન ધ ફર્સ્ટ કોલમ ઓલ્સો. ઓકે. અગેન સો ધીસ કોલમ A0, A1, B1, C1, D1, E1, F1 અને G1 સુધી જે ઓલમોસ્ટ પોઝિટિવ નહીં પણ નેગેટિવ બી હોઈ શકે એની વેલ્યુ. જે પ્લસ ઓર માઇનસના રિગાર્ડિંગની વેલ્યુ 2/3 હતી આપણે આ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં જોઈ ગયા હતા એ બાબતે હોઈ શકે. ઓકે. સેકન્ડ વન, some of the elements in the first column are the negative, the number of roots also, and with a positive real part in the right half plane is equal to the number of sign change in the first column also. If one pair of root in on the imaginary exists and the equidistant from the origin and all other roots are in the left half plane and all the elements of the nth row will vanish and none of the elements of the preceding row will the vanish part. Okay. The location of the pair of imaginary roots can be found by the solving the equations na basis par છે. Okay. Which is the equations? CS square plus D is equal to 0. This is the theorems of the Routh test. Again repeated for a third point. If one pair of a root in one the imaginary exists for equidistant from the original formations and all roots other roots are in the left half plane, all the elements of the nth row
nth રો સુધી આવી શકે તો અપ ટુ n સુધી જે આપણે ફર્સ્ટ ઇક્વેશન્સમાં આગળ જઈને રિવિઝન પણ આપણે કરવાના છે. Now will be vanish and more none of the element of the preceding row will vanish. The location of the pair of imaginary roots can be found by the solving this equation. CS square plus D is equal to 0, J where the coefficient of C and D are the element of the array in the path which n minus 1 nth સુધી n minus 1 એ nth root સુધી હોઈ શકે એના માટે rows as read from left to right for a respectively we shall find this last rule to be of value is the root locus method presented in the next chapter also. Okay, the algebraic method for determining stability is limited. This is usually यानी कि usefulness in that all we can learn from it is whether a system is stable. It does not give us any idea of the degree of stability or the root of the characteristics of these equations. Okay, तो first of all तो તમે equations જોઈ લો आई रुआ these two equations note down here write down in your notebook. Okay, this is a a0 s raised to n plus a1 s raised to n minus 1 plus a2 s raised to n minus 2 plus and the a is equal to 0. Okay, where the a0 is a positive way. If a0 is originally negatively, both sides are the multiplied by this form. In this form it is necessary that all this coefficient a0 a1 a2 up to a n minus 1 સુધી an સુધી બરાબર. This is a Routh test for stability નો ઇક્વેશન્સ છે, ખાસ ધ્યાન આપજો. આના બેસિસ પરથી તમારે ઇક્વેશન એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે. a0 raised to s raised to n plus a1 s raised to n minus 1 plus a2 s raised to n minus 2 plus this ways and is equal to 0. And another term which where a0 a1 a2 up to n minus 1 and an સુધી લેવાનું છે આપણે બરાબર. and the Routh array જે એની કોલમની રો છે એ જુઓ તમે. a0 a1 b1 c1 d1 e1 f1 and g1 for a2 a3 b2 c2 d2 and e2 and the third one a4 a5 b3 c3 a6 and a7 for arrange the coefficient of these equations for આપણે જે equation જોયું above નું. Okay, in the first two rows of the Routh array. Okay, and first તમારે column wise જોવાની છે. and the array has been filled in the n is equal to 0 term છે. n is equal to 7 rows 7 term આપી છે. હવે આ ઓર્ડરમાં સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ ડિસ્કશન પાર્ટને. ફોર એની અધર વેલ્યુ ઓફ n કોઈ બી વેલ્યુ છે એની n ધારો કે the array is prepared in the same manners. In general there are n plus 1 rows. For n even the first row has one more element than the second row also. The element in the remaining rows are found from these formulas. b1 is equal to a1 a2 minus a0 a3 by a1. This is the first equation. આ ખાસ જોજો તમે. Okay, which the element આપણને નંબર ઓફ આપ્યા છે વેલ્યુઝ n is equal to 7 અને આપણે n plus 1 રો સુધી જોવાનું છે. in general formulas for this one. Okay, આ છે તમારી formulas this one and this one. Again repeated
a b1 is equal to a1 a2 minus a0 a3 by a1, c1 is equal to b1 a3 minus a1 b2 by b1, b2 is equal to a1 a4 minus a0 a5 by a1, c2 is equal to b1 a5 minus a1 b3 by b1 simply. Okay, याद रख जो. Then discussion part is there. The element of the other rows are found from formulas that corresponding to those just given. The element is any row are always derived from the element of the two preceding rows during the computations of the Routh array, and any row can be divided by a positive constant without changing the resultant of the test also. The application of this rule often simplifies the arithmetic. Having obtained the Routh array, the following four theorems are applied to the determined stabilities. Okay. આપણે રિવિઝન પાર્ટ કરીશું હવે. થિયરમ ઓફ ધ રાઉટ ટેસ્ટ જે આપણે 3 સ્ટેપ્સ જોયા છે. સિમ્પલી જોઈ લો તમે એક વખત, ફરી હું ડિસ્કશન કરાવું છું રિપીટેડલી. ઇક્વેશન્સ તમે ખાસ યાદ રાખજો અને એની ફોર્મ્યુલા એના બેઝિસ પરથી આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાના છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. The theorems of the Routh test revision part. The first point, the necessary and sufficient conditions for all the roots of the characteristics equation part. अब જોઈ ગયા છે એ પ્રમાણે to have negative real parts for a stability criterion and a stability linear system માટે stable system is that all the elements of the first column of the Routh array for a0 a1 b1 c1 etc for a be positive and a non-zero part. Okay, read again. This column ને તમારે યાદ રાખવાની છે. This is a0 a1 b1 c1 પોઝિટિવ છે પણ અને નોન ઝીરો છે. Second one, if some of the element in the first column are negative, the number of roots with a positive real part in the right half plane is equal to the number of sign change in the first column also. Okay, if some of the element in the first column are negative, the number of root with a positive real part in the right half plane also is equal to the number of sign changing in the first column. Okay, and the last third point equations na basis par આપ્યો છે એ જોઈ લો. If one pair of root is on an imaginary part exists or equidistant from the origin and all other roots are in the left half plane, all the elements of the nth row will vanish and none of the element of the preceding row will vanish. The location of the pair also of imaginary roots can be found by the solving this equations also. Okay, the cs square plus d is equal to 0 where the coefficient c and d are the element and the array from the n minus 1 n month hai. The row has read from the left and right. So again read by this equation cs square plus d is equal to 0 and this is the third point. Read first. Okay, this is the final step for this equation cs square plus d.
and the algebraic method for determining stability is limited in its usefulness, in that all we can learn for this whether a system is stable. It does not give us any idea of the degrees of stabilities or root of these characteristic equations. Okay, so thank you so much. Next lecture માં આપણે જોઈશું solving this example for simple equations basis પર. Thank you so much.